אנחנו נוהגים שבכל שבת לוקחים מספר דקות לפרשת השבוע. We have our tradition here is that every Shabbat morning we take a small portion from the weekly Torah portion. ולאלה שנמצאים פה שהגיעו מפיליפינים, מה זה פרשת השבוע? And for those of you who are here and maybe you came from the Philippines. Not maybe, they are from Philippines. Oh, and for those of you who are here and came from the Philippines, you might wonder what is the Parashat HaShavua, the weekly Torah portion. בכל בתי הכנסת מחלקים את התורה ל-52 שבתות, וכל שבת קוראים חלק, כך שבמהלך שנה עוברים על הכל. In all of the synagogues worldwide, they take the Torah, the first 5 books of Moses, and they divide it into 52 Shabbats, so that over the course of the year they can go through the entire Torah. ושאול השליח אמר שתכלית התורה זה ישוע. And Paul the apostle said that the goal of the Torah, this is the Messiah. ולכן בכל פרשה תמיד אתם תמצאו שם את המשיח. Therefore, in every single Torah portion, you will find the Messiah. ואם לא מצאת, And if you didn't find, בואו. boo! קרא שוב פעם ותחפש. Read again and look for it. אתה תמיד תמצא. You will always find it. אז אנחנו עכשיו בפרשת תצווה. So now we're in the Torah portion called Tetzaveh. You should command, כן, תצווה. You should command. וזה בספר שמות פרק 27. And it's beginning in Exodus chapter 27, מפסוק 20. from verse 20. ומסתיים בפרק 30, פסוק 10. And it concludes in chapter 30, verse 10. יופי. עכשיו, שימו לב, כשקוראים פרשה שכזו, מיד מרגישים שרוצים לישון. And so pay attention that when you're reading a Torah portion like this, immediately you feel like you want to fall asleep. זה כמו לקרוא את 10 הפרקים הראשונים של ספר ויקרא. It's like reading the first 10 chapters of Leviticus. אתה קורא עברית וזה כמו סינית. You're reading in Hebrew and it's like Chinese. Ignore what I said. And if you're Chinese, ignore that. The example doesn't carry. For us, it means nothing. We don't understand it anyway. Okay? אבל כשבאמת חופרים ומחפשים, וואו, איזה אור נדלק! But when you start looking and digging into it, wow, an amazing light is turned on. גם פה בפרשת תצווה. Also in this Torah portion of Tetzaveh. אתה קורא את הפרשה וזה כמו להיכנס למגזין ווג של אופנה. And so you're reading this Torah portion and it's like you're getting into a Vogue fashion magazine. השמלה עד לפה, זה ככה, פה יש לו זה, ופה יש לו זה, ופה יש לו זה, ופה יש... אתה מרגיש, דחיל רבק, אין לי כוח לקרוא את הכל. So you're reading it and it's talking about the dress and you have to put something here and put something here and you're like, I don't want to read all of this. אבל כל חלק באופנה הזו היא צל וסמל של מה שהמשיח עושה עבורנו. But each portion of this fashion, so to speak, is a foreshadowing and a symbol of what the Messiah did for us. צמצמתי את הפרשה לשני נושאים עיקריים. I've shortened this Torah portion into 2 main sections. אחד, זה מתנות השירות. The first one is the gifts of service. ותראו לדוגמה את פסוק בפרק 28, פסוק 3. And so you can read, for example, chapter 28, verse 3. ואתה תדבר אל כל חכמי לב. חכמי לב זה אנשים חכמים גם עם רגש והבנה, אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. So you shall speak to all who are gifted artisans, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister to me as a priest. אתם רואים? אלוהים מבקש מאנשים שקיבלו את המתנות הספציפיות לעשות שירות ספציפי. And so you see that for the people that God has given specific gifts, that they perform specific acts of service. מי נתן להם את הכישרון הזה? Who gave them this talent? הוא אומר, אני מלטיב רוח חוכמה, אני אלוהים נתתי לו את זה. He says, I have done it from my spirit. I have given them these gifts. אלוהים לא מבקש מבן להיות בהיריון, מאישה להיות גבר,
או מאינסטלטור להיות צייר. הוא גם יכול להיות, אבל בדרך כלל הוא עושה דברים אחרים. כל אחד מקבל את המתנה שאלוהים נתן לו, ודרך המתנה הוא מבקש שישרת בתוך הגוף. God did not give a gift for a man to be pregnant, or for a woman to be a man, or for a plumber to be an artist. And even though he can do those things, generally he's doing other things. You see, God gave each person a specific task in order that they would use it to serve in the body of Christ. בקשר לאינסטלטור זה משהו אחר, בסדר. רבותיי, אם קיבלת מתנה רוחנית וכל מאמין קיבל, השאיפה צריכה להיות איך אני משרת בגוף המשיח במתנה הזו. And if you have received a gift from the Lord, and each believer has received a gift, the perspective and the thought process should be, how can I use this gift to serve the body of Christ? אלוהים, איזה מתנת שירות נתת לי? Lord, which gift have you given me? ובמתנות הללו אני אשרת בגוף המשיח. And with these gifts, I will serve the body of Christ. זה יכול להיות בלימוד הילדים, בחוגים, במטבח, בניקיון. תבחרו מה שתרצו. איך המתנה הזו, הכישרון הזה, היכולת הזו, הלב הזה מתבטא לטובת גוף המשיח. And it can be anything really. It can be in serving with the kids, in the children's programs, in the kitchen, in cleaning. You can choose whichever one, but the main focus is that the heart would be pointed to and directed to finding this way to serve. ורק להזכיר, כל מתנת שירות נועדה לשרת אחרים. And just to remind you that each spiritual gift is meant to serve others. לי יש מתנת הנדיבות, אתם יודעים איך אני מוציא את זה לפועל? I have the gift of generosity. Do you know how I do this in practice? ואני מאוד נדיב. And I'm very generous. אין נדיב ממני. No one is more generous than me. אני לוקח $1,000,000 מפה ומכניס אותם לפה, ואני מבסוט! I take $1 million from this pocket, and then I put it in this pocket, and I'm happy. יש לי מתנת הלימוד, אני הולך מול המראה, מלמד את עצמי, ואני אומר לעצמי, אני גאון! I have the gift of teaching, and so I stand in front of the mirror, and I teach myself, and I tell myself I'm a genius. אני טיפש. I'm stupid. לא לזה אלוהים נתן את המתנות. It is not for this reason that God gave these gifts. מתנה שאין לה גורם אחר שנהנה ממנה, היא התנשאות, היא קמצנות, היא עיוורון. And so a gift that is not, does not have another party that is enjoying it, another person, it's blindness. אז בבקשה, לא לבוא ולומר, אני מעניק לעצמי. ברגע שאתה מעניק לאחר, אתה גם נהנה, אל תדאג. אבל המטרה היא, איך זה מתבטא עבור אחר. זו אהבה. And so don't come to me and say, I am giving this gift to myself. No, it must be given to another. And I promise that if you're doing that, you will also enjoy. And this is love. ממש ככה. הנקודה השנייה, The second point, זה מפסוק 28, פרק 28, פסוק 12, it's from chapter 28, verse 12, וגם פסוקים 29-30. and also verses 29 and 30. אני קורא את הפסוקים. מדובר שם על תפקיד הכהן הגדול. So we'll read the verses, and we're talking about the task of the high priest. יפה. תזכרו שהאהרון הוא סמל של הכהן הגדול המשיח. תיקחו את זה טוב טוב לראש. And remember this, and make sure it's really well planted in your head, that the high priest Aaron is a symbol for the high priest, the Messiah. אגב, יש פה בדרך שגיל, וואו, איך הוא גילה את זה? And there's sometimes people will say, wow, how did he discover this? דדה, אל העברים פרק 9. Ta-da, this is Hebrews chapter 9. לא גיליתי שום דבר. I didn't discover anything. התנ"ך מפרש את עצמו. The word of God interprets itself. אוקיי? אז שימו לב, מה התפקיד של הכהן הגדול הארצי? So pay attention, what is the job, the task of the earthly high priest? פסוק 12, פרק 28. Verse 12 of chapter 28. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל,
ונשא אהרון את שמותם לפני יהובה על שתי כתפיו לזיכרון. זה עכשיו, ועכשיו 29:30. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני יהובה תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני יהובה, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני יהובה תמיד. So verse 12, chapter 28. And you shall put the two stones on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the Lord on his two shoulders as a memorial. And now verse 29. So Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of the judgment over his heart when he goes into the holy place as a memorial before the Lord continually. And you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Tumim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart before the Lord continually. וואו. מה התפקיד של הכהן הגדול? So what is the job of the high priest? להפגיע, אינטרסיד, להפגיע בעבור כל העם. To intercede on behalf of the entire people. שמעתם מה כתוב פה? ונשא על ליבו, נשא על כתפיו. רבותיי, מישהו פעם ניסה להרים 1,000,000 איש? And so, do you see what's written here? He carries on his shoulder. He carries. Has anyone here ever tried to carry on their shoulders 1,000,000 people? הוא נושא על כתפיו את כל עם ישראל. He carries on his shoulders the entire people of Israel. הוא נכנס לקודש הקודשים, כאילו הוא דפק בדלת, נוק נוק נוק, מהצד שני, מי זה? אהרון. לא אהרון, כל ישראל איתך באים, אתה מייצג את כולם. It's like he comes into the Holy of Holies and he knocks on the door, and from the other side you hear, who's there? And he says, Aaron, and the other side says, no, it's the entire people of Israel. You are representing the entire people of Israel. וזה הכהן הגדול הארצי. And that is the earthly high priest. והוא סמל של הכהן הגדול השמימי, ישוע, אל העברים, פרק ט', כל הפרק. And he's a symbol of the heavenly high priest, Jesus, and we see this in Hebrews chapter 9, the whole chapter. אז אתם רואים שמתארים את הסמלה שלו, את הכותונת עם כל הדברים, זה לא מגזין ווג, זה הרבה מעבר לזה. And so you see, as we read about all of the dress and all of those things that he's wearing, it's not Vogue magazine. It's way more than that. כל פריט נמצא במקום הנכון, באזור הנכון, לייצג כל אחד מאיתנו לפני קודש הקודשים של אלוהים. Each portion of his garment is in the correct place in order that all of us may be able to be represented before the Holy of Holies. וואו. אנחנו אומרים, האם אלוהים רואה, האם אלוהים שומע, ועוד איך, את הכל. And we say, wow, does God see? Does God hear? Wow, much more than that. He sees everything. יש לנו את ישוע המשיח שמביא לפני אלוהים האב, מנו ביקש משהו. גרנט צריך משהו. דני, אדם, איתן וכל החבר'ה במילואים. יש לנו מי שמביא את כל הבקשות לפני אבא שבשמיים. Jesus, the Messiah, we have Jesus, the Messiah, who brings before the Heavenly Father, Meno, ask for something. Grant, need something. Danny, Adam, Eitan, all of those who are in Miluim, he brings all of these things before God on our behalf. טוב, מה אנחנו לומדים מכל מה שלמדנו? So what do we learn from all of these things? האחד, One, אלוהים נותן לכל אחד מהילדים שלו כישרונות שירות. God gives to all of his children talents for service. מה המתנה שלך? What is your gift? מתי פעם אחרונה חקרת ובדקת? When was the last time that you looked into this and checked? רק בתחום הזה אלוהים יתכבד בשירות שלך. Only in this area will God be glorified by your service.
אלוהים לא נותן כלים ספייר, אלא רק כלים שאיתם משתמשים. God doesn't give spare instruments, only instruments that are used to serve. אז הדרך לפאר אותו, לגלות באמת מה הוא נתן לי, ובזה לשרת גם בגוף המשיח. And so the way to serve him is really to understand what are the gifts that he has given me, and then to use those in the body of the Messiah. ואיך אתה מגלה את זה? And how do you discover this? How do you find it? אתה חלק מקהילה. You're part of a church. קח 3 חודשים לבחון ולראות כל אחד מהפעילויות של הקהילה. Take 3 months to check into all of the different activities of the church. ותראה מה ממש בום בום מפוצץ לך את הלב, שאתה אומר, אני רוצה לעזור בזה, אני יכול. And then you'll see, after doing this, really what makes your heart explode and what you really love to do. וכאשר תפעל על פי המתנות שאלוהים נותן, אתה תראה ברכה. And as long as you are acting according to the gifts that God gave you, you will see a blessing. ואם אתה לא פועל על פי העקרונות שאלוהים נתן לך, אנחנו נראה בלגן. And if you don't act according to the principles that God gave you, then we'll see a lot of chaos. לכן אני עושה את מבחן הגורילה למי שרוצה להיות מורה לילדים. And that's why I do a kind of test for those who want to be a teacher. No. A gorilla test. I speak Hebrew. That's why I'm doing the gorilla test for those who think they have the gift of teaching and they are not. What do I do? מה אני עושה? חבר'ה, לכל מי שיש טלפונים, תעשו טובה, מיוט. עכשיו, מה אנחנו עושים? אדם שבא ואומר, אלוהים נתן לי ללמד ילדים ונוער. So someone comes to me and says, God gave me the gift to teach children and the youth. אוקיי. Okay. מביאים אותו לכיתה, We take them to the classroom. הוא מדבר דקה, He speaks for 1 minute. וכל הילדים בורחים מהחלונות. And all the kids are trying to escape from the windows. זו לא המתנה שלך. That is not your gift. תחפש אחר. Look for a different one. אבל קהילה אוהבת תאפשר את הניסיונות הללו. But a loving church will allow and permit these kind of trials. מבינים? Do you understand? גם הילד שלך יגיד, אני רוצה זה, אני רוצה זה. הורים אוהבים, מאפשרים לו לנסות, עד שהוא מגיע לאוטוסטרדה שאלוהים נתן לו. And it's like children and parents of children. The child would say, I want this. And loving parents would give the option for their kids to try each one until they find the path that God has provided for them. אז קודם כל, תבדוק מה אלוהים נתן לך, כי הוא נתן, ובזה תשרת אותו. So first of all, check which gift God gave you, and then serve with it because he gave it to you for service. הדבר השני, האדון ישוע הוא הכהן הגדול שלנו. And the second thing, Jesus is our high priest. המשיח מייצג אותנו לפני אלוהים האב. The Messiah is representing us before God the Father. הוא מפגיע בעדנו. He is interceding on our behalf. הוא פועל בחיינו. He is working in our lives. אנחנו לא לבד. We are not alone. ומה זאת אומרת להפגיע? And what does that mean to intercede? לדבר במקומי גם כאשר אני לא יודע ולא יודע אפילו מה לומר. To speak on my behalf when I can't speak or even when I don't know what to say. זו אהבה. That is love. בבקשה, תקרא בשם ישוע לישועה. Please call on the name of Jesus for salvation. כי אם ישוע הוא לא האדון שלך, Because if Jesus is not your Lord, מי הכהן הגדול שלך? who is your high priest? השטן? Satan? אתה חושב שהוא מפגיע בעבורך? Do you think he is interceding on your behalf? היום זה יום ישוע. Today is the day of salvation. תחזרו, תקראו את הפרשה, והפעם תתעלמו רק מהאופנה, אלא באמת תחפשו למה אלוהים עשה את זה ככה. And so go back, read through the Torah portion, and put aside, set to the side all of the fashion and all of the clothes and things, and ask yourself, why did God do it this way?